tutaj właśnie, w tym niezwykłym miejscu, w którym polska historia splata się z europejską historią, usiąść razem i dyskutować o najważniejszych sprawach z naszego punktu widzenia dla Europy i dla świata, było dla mnie wielką radością i dumą i dziękuję Państwu, prezydentom, paniom i panom za ten wielki honor, który Państwo mi okazaliście, przybywając tutaj i pracując dzisiaj razem przez te kilka godzin w komnatach wawelskich, gdzie ten duch historii, także historii Europy i Unii jest tak bardzo mocno obecny. A dyskutowaliśmy właśnie o tych tematach europejskich, których z pewnością w dużej części się Państwo domyślacie, bo oczywiście wielokrotnie poruszone były kwestie bezpieczeństwa, wielokrotnie poruszone były kwestie naszego wspólnego wsparcia dla Ukrainy, wielokrotnie poruszone były kwestie tego, jak działać, by Ukraina nie tylko przetrwała tą straszliwą rosyjską napaść, z którą się w tej chwili zmaga, ale też jak działać, by można było Ukrainę jak najszybciej przyjąć do Unii Europejskiej. Z tego punktu widzenia ja jako jakby główną oś tego naszego dzisiejszego spotkania przedstawiłem Państwu prezydentom polskie priorytety w zbliżającej się prezydencji naszej polskiej w Radzie Unii Europejskiej, która rozpocznie się, przypomnę, 1 stycznia i będzie trwała przez pierwsze półrocze 2025 roku, a więc po pierwsze zacieśnianie więzi pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, czyli tych więzi, o których mówimy, że to są więzi transatlantyckie czy euroatlantyckie, a więc jak ujmujemy to hasłowo więcej Unii Europejskiej w Stanach Zjednoczonych, ale zarazem więcej Stanów Zjednoczonych w Unii Europejskiej. Mówiliśmy też właśnie o kwestii integracji europejskiej nowych państw członkowskich, a więc o otwartych drzwiach do Europy, które w naszym przekonaniu muszą być utrzymywane i wskazywaliśmy te kraje, które zakładamy, że będą w pierwszej kolejności do Unii Europejskiej przyjmowane, czyli przede wszystkim Ukraina właśnie, ale także Mołdawia, państwa Bałkanów Zachodnich i wszyscy mamy nadzieję, że także i Gruzja po kolejnych wyborach, które w najbliższym czasie zbliżają się w Gruzji, które mamy nadzieję, że w ich efekcie Gruzja będzie się zbliżała do Unii Europejskiej, a nie oddalała od niej. Mówiliśmy także o kolejnym priorytecie, jakim jest kwestia odbudowy Ukrainy po zniszczeniach wojennych i wreszcie ostatnie z tych najważniejszych zagadnień, a mianowicie bezpieczeństwo energetyczne w Unii Europejskiej, a zarazem to, jak zrealizować założenia polityki klimatycznej światowej, ale przede wszystkim tej polityki klimatycznej, która jest realizowana w ramach Unii Europejskiej, tak, by zarazem udało się przede wszystkim przestrzegać zasady just transition, zasady sprawiedliwej transformacji, a więc w jaki sposób tak zmienić naszą gospodarkę energetyczną, zapewniając w przyszłości bezpieczeństwo energetyczne naszym krajom, aby zarazem zapewnić bezpieczną i jak najwygodniejszą egzystencję, bezpieczne i jak najwygodniejsze życie, wzrost zamożności przede wszystkim naszych narodów i naszych państw. To były te najważniejsze zagadnienia, rzeczywiście, które przez kilka godzin omawialiśmy. Każdy z Państwa prezydentów zabierał głos. Wszyscy przedstawialiśmy swoje stanowiska. Mogę powiedzieć tak, cieszę się bardzo z tego, że odbyliśmy tą dyskusję. Cieszę się również ogromnie z tego, że w większości punktów panuje ogromna zgodność wśród nas, ale przede wszystkim co chcę podkreślić? Chcę podkreślić to, że z wielką satysfakcją przyjąłem to, że nikt z Państwa prezydentów nie krytykował tych założeń polskiej prezydencji, które w istocie zostały dzisiaj przeze mnie praktycznie oficjalnie przedstawione, że właśnie to były tematy do bardzo ciekawej, pogłębionej, bardzo angażującej dyskusji między nami i to pokazuje, że można mieć ogromną nadzieję, że rzeczywiście te pierwsze pół roku 2025 roku
w Unii Europejskiej będzie okresem ciekawych debat, ciekawych dyskusji i mam nadzieję w efekcie takich decyzji, które przyniosą Unii Europejskiej więcej pomyślności, więcej dobrego rozwoju, więcej trafnych decyzji i które również, jeżeli chodzi o Unię Europejską, zadośćuczynią w przyszłości oczekiwaniom i dążeniom narodów, które płacą bardzo często bardzo wysoką cenę za swoje dążenia europejskie, za to, że chcą być częścią tej wspólnoty, jak mówimy czasem, wolnego Zachodu, jaką są państwa Unii Europejskiej. Myślę tutaj przede wszystkim o naszych sąsiadach z Ukrainy, którzy dzisiaj własną krwią płacą za swoje europejskie i wolnościowe dążenia, za swoje pragnienie bycia częścią tego właśnie demokratycznego, wolnego, wspólnego Zachodu. Jeszcze raz bardzo dziękuję paniom i panom prezydentom za obecność, dziękuję za zabrany głos, dziękuję za niezwykle ciekawą dyskusję, a przede wszystkim dziękuję ogromnie za ten zaszczyt, jaki państwo sprawiliście mojej małżonce, mnie, przybywając tutaj ze swoimi najbliższymi do Krakowa, do Wieliczki. Ogromnie się cieszę, że mogliśmy państwa gościć i jeszcze raz dziękuję za niezwykle ciekawe spotkanie, jakie możemy tutaj w Krakowie odbywać. Dziękuję bardzo. Thank you, Mr. President. I kindly ask President of the Republic of Bulgaria, Mr. Rumen Radev, to take the floor. President Duda, dear Andrzej, thank you once again for being again an excellent host, for bringing all of us together in the beautiful city of Krakow during one of the most challenging periods of the contemporary European history. Today we discussed a wide range of important topics touching the future of our continent. And of course, there was a fruitful discussion, but for sure there is one certain outcome that drives our unanimous support. And this is our strong political will to continue working on supporting the efforts of our countries to fulfill the main objective of the European Union, to provide stability, security, and prosperity for every European citizen. That's why we touched upon the topics of today's security issues. And we have to recognize that number one priority for us is achieving peace, to bring back the peace to our continent. That's why we need to unite our efforts. We need to thoroughly analyze all the factors driving the Russian war against Ukraine. And upon this analysis, we try to develop today to be much more flexible and adaptive, developing our strategy, our course of action, and if needed, to transform our main objectives and our understanding what does victory mean. These are vitally important topics, and thousands of future lives in our continent depend on our ability to transform and to adapt to overall security landscape. Of course, we need to unite further our efforts, and we need to embrace the reality that we need to invest much more in our security. And Poland here is leading by example, investing a huge percentage of its GDP to guarantee the security not just of Poland, to contribute to the overall security of the European Union and NATO. And when discussing strengthening our transatlantic bond, we need to keep in mind that it goes hand by developing our
own European defense industry capabilities. And working with the United States, we need to insist on deepening industrial cooperation, as we need to overcome the deep fragmentization of our defense industries and defense science. All of us, we welcome the new European Commission priorities at the first place, the ambition to develop sustainable competitiveness based on research and innovations. For us, the presidents today, it means at first place to secure our energy supply, raw materials supply, and it goes hand by hand by improving our connectivity and investing in new technologies for being more autonomous, talking about producing energy, storing energy, and developing European industry. And it is of paramount importance, and it is of our best interest to work for better security and stability around our neighborhood. This is why the role of the European policy enlargement policy is pivotal. However, supporting and speeding this process of European enlargement, we have to guarantee that this process is sustainable and irreversible. It should be based on own merits. It should not compromise rule of law, human rights, and the passion for reforms. And just to finish, yesterday I visited Jagiellonian University, one of the oldest universities in Europe, and the library. And I was privileged to be able to touch the manuscript of Nikolai Copernic. And it is amazing what can achieve the power of critical thinking, of creative thinking, and detail and profound analysis. And I do believe that this manuscript and this achievement is the beginning of the new era to understand our universe much better. And we don't have anything to do else but to follow this example, to be more critical, to be more creative, to be more honest about our common future, and to guarantee that we will follow the same innovative approach to guarantee the security, stability, and prosperity of Europe. Thank you. Thank you, Mr. President. I kindly ask President of the Hellenic Republic, Madame Katerina Sakelaropoulou, to take the floor. Ladies and gentlemen, first of all, I would like to thank President Duda for the excellent organization of the 19th meeting of the Aiolos Group and the warm hospitality extending to all of us here in Krakow, the beautiful and historic city. The challenges and the threats in our continent and beyond require continuous consultations and cooperation at every possible level. The meeting of our Aiolos Group serves as a constructive platform of dialogue on the most pressing issues we are currently facing. Today, the global security environment is deteriorating in an unpredictable way. Nationalism and revisionism, as well as transnational challenges such as terrorism, migration, natural disasters, and cyber and hybrid warfare, are threatening peace, stability, and social cohesion. And of course, the Russian war of aggression against Ukraine, as well as the ongoing crisis in the Middle East, highlight the need for a coordinated and robust European policy. In our meeting, we focused on the above issues, while stressing the importance of our cooperation within NATO, the most long-lived and efficient defensive alliance in history.
we underlined the need for a close cooperation with the United States of America, while emphasizing that a stronger and strategically autonomous Europe does not question our collective security commitments based on the North Atlantic Treaty. We also discussed the absolute and urgent need to tackle the challenges of our times, the climate crisis, and we expressed our concern about EU energy security. We repeated that the renewable energy sector should play a major role in Europe's efforts to obtain autonomy and reach the much-desired transition through infrastructure development and green investments. When it comes to the Middle East, we are all witnessing the escalation and expansion through Lebanon of the conflict, which has already lasted more than a year and could further produce unforeseen consequences. Europe has followed from the start a principled position. While recognizing the right of Israel to defend itself and secure the future of its citizens, we are deeply concerned by the dire humanitarian situation and the risk of an all-out war that could sow chaos, not only in the region, but across the globe. Thus, 1 year after the terrible terrorist attack of Hamas, we strongly believe that solutions to the region's chronic problems could only come through diplomacy, dialogue, and respect for international law. With regard to Ukraine, we support Kyiv on all levels: political, financial, humanitarian, military, and diplomatic. And of course, we support Ukraine's efforts to secure a better future as part of our European family. At the same time, we fully share the goal of accelerating the enlargement process, not only towards Ukraine and Moldova, but also towards the Western Balkans, since the integration of this region would be a mutually beneficial investment of a strategic nature, both for the EU member states and for the West Balkan partners, a position that Greece has consistently advocated and promoted for decades. Once again, dear President, thank you. And thank you all. Thank you, Madam President. I kindly ask President of the Republic of Estonia, Mr. Alar Karis, to take the floor. Your Excellencies, President Duda, pleased to be here. And thank you, Poland, for your amazing hospitality. We discussed the topics which should be a priority for all of us. These could be summed up in few sentences. First, how to foster the strong transatlantic relations regardless of elections here and there. The EU-US bond should ensure our mutual resilience and lessen our strategic dependencies on unfriendly countries. This cooperation must prosper our societies, but most importantly, strengthen European and transatlantic security in all spheres. We also discussed the importance to continue our support to Ukraine and how to provide maximum in reconstruction process. We shall do our part, and we have already started, as Ukrainians must have a safe place where to stay and return once the war is over. But more importantly, people need hope that the new beginning is possible. Our projects are signs of hope. Here I would like to point out that by the end of the day, the aggressor should pay for the damages it has caused. We also emphasized the importance of keeping the good energy in the EU's enlargement process. Building peaceful Europe means getting rid of grey zones. Merit-based dynamic enlargement process is much needed, and it will have our strong support. I hope that all candidates from Ukraine and Moldova to our Western Balkan countries
will implement the necessary reforms to successfully move forward in the accession process. Finally, we talked about European security, safeguarding our values and the way of life while addressing the shortcomings, especially the gap in Europe's defense industry investment needs, must become an attractive topic. It is ultimate time for all Europeans to understand that the question of peace in Europe is actually a question of what you, yourself, are ready to do and give up for this peace. There is no way that during this security situation, we can all continue to live our life and spend our well-being the way we did before the war. I would like to end by inviting you all to Estonia, as in 2025 we are hosting the next Araiolos meeting. Thank you, and I wish you all peace and happiness. Thank you, Mr. President. I kindly ask President of the Republic of Slovenia, Madame Nataša Pirc-Musar, to take the floor. Dear President of Poland, my fellow presidents, spoštovani predsednik Andrej Duda, spoštovani ostali kolegi. Najprej najlepša hvala, gospod predsednik, za povabilo v vaš rojstni kraj, v vaš Krakov. Izjemno lepo ste organizirali srečanje 11 predsednikov Evropske unije. Tudi razprave med nami so bile vsebinsko polne, zanimive. Poljski organizator nam je seveda dal nekaj iztočnic za razmislek. Pogovarjali smo se o odnosih med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike. Če se najprej dotaknem tega odnosa. Povsem jasno je, da Evropska unija in Združene države Amerike morajo delati skupaj. Ampak povsem jasno nam tudi mora biti, da je popolnoma vseeno, kdo zmaga na volitvah. Mi se namreč moramo pogovarjati tako z republikanci, kot tudi z demokrati za našo skupno prihodnost, zavezniško prihodnost znotraj NATO in tudi v bilateralnih odnosih med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo. Združene države Amerike so ključne tudi pri pomoči Ukrajini. Slovenija bo stala za Ukrajino in ji pomagala, dokler bo potrebno. Govoriti tudi o miru, ja, pomagati z orožjem naši prijateljici. Znotraj zavezništva nam je seveda vsem popolnoma jasno, da je NATO obrambna sila in ne napadalna sila. Povečevanje kapacitet vojska znotraj zavezništva sama osebno vidim kot močnejšo obrambno držo in ne napadalno držo. In Ukrajini bo treba pomagati tudi pri mirovnem procesu. Če prva pobuda ni uspešna, bo treba najti drugo. Če druga ne bo uspešna, bo treba najti tretjo. Vsem tem se je seveda potrebno pogovarjati tudi z državami izven Evropske unije, izven Evrope. Sama sem na današnjem srečanju s predsedniki poudarila, da se je potrebno pogovarjati tudi s Kitajsko, tudi z Indijo, z državami iz skupine ASEAN. Skupaj moramo namreč najti rešitev za vojno med Rusijo in Ukrajino, ampak spoštovani novinarji in novinarke, ne samo za vojno med Ukrajino in Rusijo, ampak tudi za ostale konflikte, ki divjajo po svetu. Trenutno jih poteka menda po statistiki Organizacije združenih narodov kar 55, kar je največ po drugi svetovni vojni. Z estonskim kolegom sva oba omenila na tem današnjem srečanju pomen in potrebnost reforme Organizacije združenih narodov. Organizacija združenih narodov je namreč edina multilateralna organizacija, ki jo imamo,
ki pokriva 193 držav članic. Slovenija je trenutno nestalna članica Varnostnega sveta, zato od znotraj poznamo težave delovanja Varnostnega sveta zaradi, pa mi oprostite, hibridne vojne, ki poteka z vojskovanjem z vetom znotraj tega najbolj pomembnega organa, Organizacije združenih narodov. Sama kot predsednica Republike Slovenije delam na tem, da bi imeli konkretne predloge glede reforme uporabe veta, predvsem uporabe veta, ki je ohromilo Organizacijo združenih narodov. To ne vidimo danes samo na primeru Ukrajine, ampak tudi na primeru Gaze, Palestine, Izraela. Želim si, da bi kakšen predlog, ki je na mizi v razpravi, zagledal luč sveta. Meni osebno najbolj pomemben je, da pravice do veta ne bi smelo biti, ko govorimo o sumih na genocidna ravnanja, na hude vojne zločine, takrat pravica veta preprosto ne bi smela biti uporabljena. Kot slovenska predsednica sem dala v razmislek še en predlog. Namreč, da država, ki je predmet obravnave na Varnostnem svetu Organizacije združenih narodov, ne bi smela imeti pravice glasovati, predvsem ne sama o sebi. To je neka osnovna pravna higiena. Morda vam zvenim zdajle malce idealistično. Vem, da je brez 5 držav članic, ki imajo pravico do veta, to sila težko, ampak upam enkrat v prihodnosti na zrelost voditeljev tudi teh 5 držav, ki pravico do veta danes imajo. Kar se tiče evropskih držav članic Varnostnega sveta, Francija in Velika Britanija od leta 1986 pravice do veta nista več uporabili. Kitajska ga še uporabi kdaj, velikokrat se vzdrži, največkrat seveda veto danes uporabljata Rusija in Združene države Amerike. In zdaj samo, če še zaključim z pogovori, ki smo jih imeli v zvezi z širitvijo Evropske unije. Slovenija je velik podpornik širitve. Seveda veliko delamo na področju Zahodnega Balkana zaradi skupne nekdanje zgodovine. Nedvomno pa podpiramo tudi širitev iz kavkaškega področja, torej Ukrajina in Moldavija, in upam, da bo tudi Gruzija enkrat, tako kot jo je pred kratkim dobila Bosna in Hercegovina, dobila to zeleno luč za začetek pristopnih pogajanj. Jaz sem se pred 2 dnevoma vrnila iz srečanja Brdo-Brioni, srečanja držav Zahodnega Balkana in Slovenije in Hrvaške, kjer smo poudarili pomen širitve, ampak vedno sem iskrena, tudi do nas, držav članic Evropske unije, tudi mi bomo morali v prihodnosti narediti več, pokazati več volje in energije, če bomo želeli, da se bodo te države, ki danes čakajo v čakalnici, mnoge že predolgo, tudi do 20 let, da bodo res enkrat polnopravne članice te naše skupne nove domovine. Slovenija je 20 let članica Evropske unije, ampak veste, Evropska unija je bila primarno mirovni projekt. Ali si je kdo mislil, da bo 8 let po drugi svetovni vojni, da bosta lahko za skupno mizo sedeli Francija in Nemčija? Ne, ampak sta. In jaz verjamem v Evropo, verjamem tudi v zdrav razum in energijo voditeljev, da bodo pomagali tem državam na poti v Evropsko unijo. And at the end, ladies and gentlemen, I would like to use the opportunity to say thank you to Andrzej Duda again. I know it was your last IROLOS meeting, Andrzej, but I think that you will always follow us what we're going to do after you're going to leave your post as a president. I wish you all the best in your future. And to conclude, thank you to all the police officers of Krakow, to all the staff who did organize the meeting. I know that we were blocking your roads for certain hours, for 2 days, but that's the way when 11 presidents are coming to one city. It is blocked in a way, and I really do hope that you're going to excuse us for being here. Thank you to the mayor of Krakow, to all the police officers who took care of us,
and to all the police officers who were taking care of us on the streets. Thank you a lot, Andrzej Duda. Thank you, Madam President. I kindly ask President of the Republic of Latvia, Mr. Edgars Rinkēvičs, to take the floor. Well, let me join all the previous speakers and colleagues thanking President Duda for excellent hospitality and very warm welcome, and also very interesting discussions that we have had yesterday and also today about the future of Europe, about the transatlantic relationship, about the enlargement of the European Union, and also other pressing topics. I think that we are all of agreement that we must have strong Europe when it comes to defense. We must have strong Europe when it comes to economic competitiveness. I also believe that it is very important that we continue to have strong transatlantic link, because Europe still very much depends on US engagement in transatlantic security. US military presence in Europe is very important to all of us. And of course, it is very important that we all support Ukraine till its victory. We've discussed a lot. Many topics have been already well covered. Let me just say a couple of points. First of all, I very much look forward to the Polish presidency of the Council of the European Union when it comes to European competitiveness, when it comes to the investment in Europe's defense, and also when it comes to Europe's enlargement. I do believe that there is a good chance to move Ukraine and Moldova closer to the European Union. I also believe that we need a progress also when it comes to the Western Balkans and their path towards the European Union. I do believe that this is important, that we continue our efforts to bring those countries closer to Europe. When we talk about further chapters, when we open and close chapters, and when we have intergovernmental conferences, that we have also tangible results. I think that Europe already has made a lot of effort to become energy independent from Russian fuels, fossil fuels. But of course, we need to continue transition to the green energy. Europe has large renewable energy potential, and we need to use it. Definitely, we are still in the war. Russia's aggression against Ukraine continues, and it is my strong belief that we must continue supporting Ukraine with weapons, with economic and financial aid, and of course, we need also to remove any limitations on Ukraine regarding the usage of weapons that we collectively provide. We also must continue pressure on Russia. Adoption of new sanctions and also effective implementation of existing ones is essential. But of course, we also need to work with our Ukrainian friends in order to start working on tangible political process. And here, I do believe that President Zelensky's peace formula and also peace plan is something that we need to continue discussing. Finally, let me also say that it is important that we continue investing in Europe's defense. Latvia currently spends 3.17% of GDP for defense. We believe that we will have to do that for next years, for probably a decade or so, in order to counter any kind of possible Russian military or hybrid threat. But it is also important that we not only spend that money, but that we also develop European defense industry, that we invest in real defense capabilities. I think that we see that there is many challenges for Europe. There are many challenges for transatlantic security, but I do agree with those colleagues who were
also mentioning the need to address pressing challenges like the situation in the Middle East, like the situation also in many other places in the world where the conflict is ongoing. And here, of course, the reform of the United Nations Security Council is of paramount importance. The United Nations currently is failing to the Charter, but I do believe that with common efforts we can also make change here. Thank you very much. Thank you, Mr. President. I kindly ask President of Hungary, Mr. Tomáš Súlyog, to take the floor. Tisztelt Duda elnök úr, tisztelt elnök asszonyok, tisztelt elnök urak, kedves jelenlévők, külön köszöntöm a sajtó munkatársait. Csatlakozva az előttem szólókhoz köszönettel tartozunk Andrzej Duda elnök úrnak, valamint kedves feleségének, Agáta Kornhauser Duda asszonynak a nagyszerű lengyel vendéglátásért. Magyar ember szívéhez nagyon közel áll a mai találkozások helyszínéül szolgáló egykori királyi főváros Krakó. Országunkat és Lengyelországot évezredes történelmi kapcsolat fűzi össze. Géza fejedelmünktől 4. Béla királyunk lányán, Árpád-házi Szent Kingán át a Krakóban lengyel királlyá koronázott Báthori István erdélyi fejedelmen keresztül Bem József tábornokig, vagy a számunkra is a keresztény egységet és univerzalitást megtestesítő II. János Pál pápáig. Magyarországot ugyanilyen szoros kapcsolat fűzi Európához is. Számunkra Európa egyszerre szól keresztény hitünkről és értékeinkről, illetve nemzeti önazonosságunkról. Európára mi magyarok ugyanazon kulturális gyökérzettel rendelkező, azonos értékek mentén szerveződő, szuverén nemzetek szabad közösségére tekintünk. Magyarország ezért is elkötelezett Európa, az európai közösségek megerősítése, a kontinens érdekeinek védelme és békéjének megőrzése mellett. Magyarország felelősségteljesen szolgálja Európát és polgárait. Az Európai Unió egyszerre testesíti meg az egységet és sokszínűséget, ereje és értéke nem az egységesítésben, hanem a nemzetek sokféleségében rejlik, a tagok értékei, ereje és sajátosságai az egész közösség javára szolgálnak, erősebbé és jobbá teszik Európát. Az egység azonban nem egyformaságot jelent. A közös gondolat nem egysíkúságot, a közös cselekvés pedig nem automatizmust. Az eltérő vélemények, a konstruktív viták segítenek abban, hogy jobban megértsük egymást, és megtaláljuk a legjobb megoldásokat a közös kihívásainkra. Legyen az az orosz-ukrán háború, a migráció, vagy éppen a világgazdaság versenyképességi kihívásai. Sok idő és rengeteg erőfeszítés után érdemes vigyáznunk, hogy az Európai Unió továbbra is Európa ígérete legyen. Ezt a célt szolgálja az Arraiolos csoport is. Ma és tegnap kötetlenül tudtunk eszmét cserélni az Európa és a világ előtt álló legfontosabb kihívásokról. Tettük mindezt Európa jövője érdekében. Végezetül engedjék meg, hogy Duda elnök úrnak, valamint hazájának sok sikert kívánjak a közelgő lengyel Európai Uniós elnökséghez, melyet Magyarország után fog ellátni. Emellett nagy várakozással tekintek a V4-es államfők decemberi találkozójára is, melyre szintén Lengyelországban, a Vestői Viszla városában fog sor kerülni. Köszönöm szépen a figyelmüket. Thank you, Mr. President. I kindly ask President of the Slovak Republic, Mr. Peter Pellegrini, to take the floor. Dear Mr. President Duda, dear Andrzej, dear colleagues,
Really, many thanks to you, Mr. President, for the excellent organization of this meeting and the hospitality in your beautiful hometown of Krakow, which is traditionally a favorite destination also for many, many Slovaks, and also the traditional center of the compatriot communities from Slovakia. I find this format very useful. We have a chance to get to know each other better personally and discuss informally on many important topics. We all have different political backgrounds and different opinions on some things, but we have a respectful and pleasant debate, which becomes rarer and rarer these days in politics. However, we share many key values and have common interests such as need for an open and honest dialogue, Europe's future security and stability, rules and principles of international law, importance of transatlantic cooperation, untouchable sovereignty and territorial integrity, and continued support for Ukraine. We all have responsibility for our common future, and none of our countries is an isolated island. Cooperation is and will stay our strongest tool in the current geopolitical situation. The transatlantic partnership holds a special place here. It remains to be crucial for Europe's security. The transatlantic bond with the US is the spine of Europe's long-term hard security. But no matter whether Mr. Trump or Madam Harris wins the elections in November, the urgency to take much more care of our own security can be counted in decades rather than years. Cooperation and regular dialogue are essential for our ability to face also other challenges in the economy, energy, and also climate change. In today's world of rapid changes and global competition, Europe can no longer afford short-term or short-sighted solutions. The battlefield where we will lose if we don't get things moving faster inside our economies is competitiveness. Together with the US and Canada, we are a more than 800 million people big space of freedom, democracy, and the rule of law. Mr. Draghi's report speaks clearly. If we don't get to business, we will simply lose our businesses to China, India, and other big players. We must get our industry complexes back in shape and often even more importantly, back to scale, especially when we talk about our defense industries that we know and now try to bring to life from a near dead state. Ladies and gentlemen, geopolitical weight is measured in these times by technology and science today. There are many examples in many strategic areas, such as the support of innovative economy, industry, and green technologies, but also e-mobility, energy transition, and diversification, including nuclear energy. We have discussed many of these topics also today. In terms of energy security, we must keep reminding ourselves of the slap of the face that we've been given by the war and the energy crisis that followed. We should continue to good work that we've already done towards even more diversification of sources and supply chains and interconnecting our energy grids. I have to say that all of us, Slovakia included, also agree on the strategic importance of supporting Ukraine. Of course, everyone according to their own preferences and possibilities. Right now, we are helping Ukraine overcome another difficult winter. Slovakia has consistently supported Ukraine on its way to European Union and will continue to do so. We are ready to lend a helping hand and share our experience to overcome challenges during the accession talks. Enlargement in general, enlargement of the EU remains an important agenda for all of us.
It's an opportunity to strengthen European security and the possibility for further economic development. But the enlargement is not meant to be an automated process. The candidate countries have a lot of important homework ahead to them, including many key and very painful reforms. I am looking forward to further informal and very interesting conversation with my presidential colleagues, especially in the charming surroundings of this wonderful city like today. Once again, a very big thank you, Mr. President, for hosting this very successful meeting today. Thank you so much. Thank you, Mr. President. Ladies and gentlemen, this concludes our meeting. Thank you.